நான் படியேறி மேல வந்தவன்ல, எதிரிகளை மிதிச்சேரி மேல வந்தவன். RS இன்ஃபோடைன்மெண்ட் தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சூரியன் அசத்தலான நடிப்பில் விடுதலை வருகிற மார்ச் 31 முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க. ரொம்ப ஹாப்பி உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுறதுல. வெல்கம் பேக் டு சென்னை சார் ஒன்ஸ் அகெயின். சார், தசரா ஹவ் ஹேப்பன்ட்? ஏன்னா இதோடைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தப்போ இருந்தே எங்கள் எல்லாருக்குமே எக்ஸைட்மெண்ட் தான். டே பை டே இதோடைய லுக்ஸ் பார்த்தப்பையும் சரி, சாங்ஸ், டீசர்னு எக்ஸைட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகுது. எப்படி ஹேப்பன்? ஐம் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா in the setup, Dasara setup, the backdrop, coal mines, everything is very exciting idea. So no matter what we do, how much ever we promote, I think sometimes content needs to support us. So this time we are all happy that everything about Dasara is very exciting to the audience also. And whatever we are releasing, whatever we are putting a poster, there's a lot of feedback. A lot of people are, are sharing the excitement with us. So very, very happy. And the way the film shaped up, I think particularly after the teaser and all that, we got a lot of, just the excitement went into the next level. So let's hope for the best for March 30th. Yeah. நைஸ் திங் சார். சார், அவங்களுடைய 15 years 30 மூவிஸ் மற்ற எல்லா மூவிஸையும் தாண்டி இது நாங்கள் ஸ்பெஷலாக தான் பார்க்குறோம். சம்திங் இது எங்களுக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அது ட்ரைவ் பண்ணுது. நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்கள் கரியரில் இந்த ஃபில்ம்? Definitely it will be a milestone in my career, but generally every film will do our 100% thinking it's our next extremely special film. But this film, because the kind of effort we put into this film, physically, mentally, most taxing, tiring film of my career, at the same time very intense and extremely or proper theater energy irukku in the padala. So that way it is very, very special. And I think and it doesn't have it is not a film or a story or a world which belongs to one language. It is something everyone will relate. The emotion will be like very everybody will be able to relate to it. ஓகே சார். த மெயின் திங் நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னா, தரணி கேரக்டருக்கு நேச்சுரல் ஸ்டார், அந்த டார்க் டோன் மேக்கப்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருந்தது? It came from the script itself. In the coal mine backdrop, and Dharani is someone who steals coal from the the goods trains, and so obviously his satire and the whole black coal and everything is a part of the script. And so we try to crack that kind of an energy, and I think that is working in the favor of the film, because everyone, the first look itself was like shocking for the audience, and also kind of promises a new world, new kind of cinema to everyone. And we know what the film, how the film has turned out. So everything regarding Dasara, I think, is going in great sync. ஓகே சார். சார், உங்களுடைய இந்த 15 years ஜேர்னி பார்த்தோம் அப்படின்னா, உங்களை ஜஸ்ட் நாங்கள் ஒரு தெலுங்கு ஆக்டர் அப்படின்னு பார்க்கவே இல்லை. இட்ஸ் கனெக்டட் டு நிறைய பேர் ஃபேன் பாய்ஸாக இருக்கிறோம், ஃபேன் கேர்ள்ஸாக இருக்கிறோம். இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ் வந்து உங்கள் மூவி அவ்வளோ லைக் பண்ணுறாங்க. இந்த லவ் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள், உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது? I feel extremely blessed, because I never looked at Tamil cinema as different industry. Tamil cinema is what I've grown up on. I've watched a lot of Tamil films along with Telugu films, and I've always been a big fan of directors and actors here. I'm a big fan of Kamal sir and Rajni sir, and then the Maniratnam sir really inspired me to be in cinema. So getting this much love from the Tamil audiences feels very heartwarming. And I've also understood, I know how much love I got for Nani, and then for Shyam Singh Roy, for Jersey, all these films that they see, and wherever I go, there are so many people talk about these films. They tweet to me, they post to me on social media. A lot of times I see those cute messages in Tamil text. I don't know exactly what they're saying, but I see a heart shape, a hug emoji in the end. I feel all the love, and I kept doing my work honestly, and I've been getting so much love, and I think Dasara will take us one step closer. நைஸ் திங் சார். உங்களுடைய ஃபில்மோகிராஃபி, நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணுறதை வந்து நாங்கள் ரொம்ப லைக் பண்ணுவோம். அந்த வகையில் அஸ் ஆக்டராக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறீங்க சார்? பிகாஸ் ஷியாம் சிங்கராக இருக்கட்டும், ஜெர்சியாக இருக்கட்டும், ஈவன் தசராவாக இருக்கட்டும், ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக இருக்குது எல்லாமே பார்க்கும்போது. அஸ் ஆக்டராக உங்களுக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி சார்? I think the most important thing for understanding the script is when the script is written in detail, then it makes our understanding job easier.
when the script is not very clear, then we have to put an extra effort to understanding. So when it comes to these scripts, whichever you were saying, all the scripts were very already worked on paper very crystal clearly, and then it was presented to me. So when everyone around me is working so hard, it makes my job easier. So even Dasara, the way the script was written and the way Srikanth, director of the film, how he understands the characters in the film is to a different level, because he comes from that area, from Godarkani, and he understands the coal mines. His father worked in coal mines for 40 years. So his understanding and his clarity made my job completely easy. ஓகே சார். இந்த மாதிரி ராவான கேரக்டர்ஸ் ப்ளே பண்ணணும்னு உங்களுக்கு விஷ் இருந்ததா முன்னாடியே, ஆறு இந்த கேரக்டர் உங்களை சூஸ் பண்ணுச்சு? I never thought before itself that I want to play a character like this. I never looked at any films like that. I never thought I'll play a Bengali in a Telugu film like Shyam Singh Roy. It's just I just look for the good scripts and something which excites me, something I believe that we'll enjoy watching on the screen. That's the only criteria, and thankfully, God's blessing, I always got these good scripts. Those scripts found me. So, and I just try to do my best. Yeah, nice thing, sir. Work experience with Srikanth, sir. Srikanth is an amazing talent, and I think anything I speak right now will be, I already told a lot about Srikanth, but anything I say before the release of the film will just be the talk. I think once you see the film, once you see Dasara, you'll realize what this guy is capable of and the kind of script he has, cracked, and the way he executed the film is phenomenal for a debutant for the first film. I think it's something else. நைஸ் திங் சார். ஆக்டராக சர்வை பண்ணுறது எவ்வளோ சேலஞ்சிங்கான விஷயம். ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது, அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்குது, பிஸ்னஸ், இந்த எல்லா விஷயமும் இன்வால்வ் ஆயிருக்குல்ல. இந்த 15 years நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? It looks very short now. I turn back and see 15 years don't feel like 15 years. It feels like I just started. So I think 15 years passed very fast, and I'm happy when I look back. There are some really, really nice films in my career, and then I just hope in the next 15 years, hopefully, I'll be able to deliver much more memorable films and all this, and I'll get to have that body of work of these beautiful films which people would have enjoyed. லவ்லி சார். சார், சில ஆக்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு லவ் ஒன்று பீப்புள்கிட்ட இருக்கும். அது வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி மூவியோட ரிசல்ட், வாட் எவர் இட் இஸ், சக்ஸஸ் ஆர் அதோட ஆவரேஜ், எந்த விஷயம் பார்க்காம அந்த ஆக்டர் அது லவ், அபண்டன்ட் லவ் வந்து கிடைக்கும். உங்களுடைய மூவிஸ் நாங்கள் எல்லாமே பார்த்துருக்குறோம். அந்த வகையில் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வரைக்கும் ஒரு கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னராக இருந்தீங்க. ஃப்ரம் 2019 இருந்து கூட சொல்லலாம் ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்ஃபார்மர் நானியை வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம். இந்த எவல்யூஷன் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? I always wanted to do very something amazing, which is also absolutely commercial and which has the theatre energy. But it took me time to find this voice. Like initially there were all these blockbusters which were fun and commercial and all that. But along with commercial, I wanted to do these unique ideas also. But to get there, I think I took my time, because I need to be established first. I need to settle there. And then once I knew that I was there, I started doing this unique films like Shyam, Jersey, and Dasara, and so much, and these films getting so much love from the audience, again made my belief very strong that why I wanted to do this. I knew that these are the films which I was supposed to do, always meant to do, and then I knew that they will love these films, and now I feel even more happy and confident that they really proved me right. Yeah. Nice thing, sir. And once again working with Keerthy ma'am, அது எவ்வளோ ஸ்பெஷலாக அந்த ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் சார்? This obviously after the blockbuster Nani local, we have this is the second time we are teaming up with, and we couldn't have asked for a better coming together after Nani local. And I think after Dasara releases, it will be very, very difficult for us to beat this film, because I think it very, very rarely you find special films like this. And Keerthy did an amazing job. She played this role called Vanilla, and I think after the release of the film, a lot of people will talk about her performance. லவ்லி சார். சார், ஒன் பர்டிகுலர் விஷயம், ஜெர்சியில் இருக்கிற ஒரே ஒரு சீன் கேட்கணும் அப்படின்னா, அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் போர்ஷனில் நீங்கள் பயங்கரமாக ஷவுட் பண்ணும்போது அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப சோல்ஃபுல்லாக, இந்த விஷயத்துக்காக தான் நான் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணேன் அப்படின்னு ஒரு ரியல் லைஃப் கனெக்ஷன் இருந்தது அவங்களுக்கு as ஆக்டராக? Looking at how Jersey's result was, in a way, it connects to the moment in the Jersey for me, because it was
pure heart jersey was there. We didn't try to fit in anything to make it more viable. And I think we just told the story of a loser, Arjun, and just seeing how the audience loved it and lapped it up, and how they praised the performances, direction, every craft in the film, Nani's music. It was very heartwarming. And then I think my moment on the release day, when everyone was raving about the film, my jersey moment was that. நைஸ் திங் சார். கண்டிப்பாக தசரா ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் ஒன்ஸ் அகேன் அந்த மூமெண்ட்க்கு கண்டிப்பாக I think I'm hoping, I'm waiting for it. Yeah. சார், இந்த படத்துடைய ஸ்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரா ஃபைட்ஸ் இருந்தது, டீசர் போர்ஷன்ஸில் பார்த்துருந்தோம். அது எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருந்தது? ஏன்னா நீங்கள் பண்ண படங்கள்லேயே ரொம்ப ஃபிசிக்கலி உங்களை டஃப் கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேரக்டர். Yeah. So I think this was this film has a very different tone to it. And even the action episodes are not supposed to be like a regular action film. It was supposed to be very interesting, goes with the mood of the film. So Anbarivu did an action. One major part of it is done by Satish, a Telugu stunt choreographer, and he's amazing. He did a great job. And so I think even the action blocks will feel like scenes in this film, like, because it'll be a very integral part of the film. So that's very, for me, I really am a fan of when the action or when any emotion in the film becomes a part of story, and it doesn't behave like a separate set piece, and then it just gets into the film and the emotion. I think I really love it, and Dasara cracked that, I think. லவ்லி சார். சார், மூவிஸ்க்கு வந்து லாங்குவேஜ் பேரியர் இதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்றது தான் ஒரு காமனான விஷயம். பட் அதையும் தாண்டி இந்த பிஸ்னஸ் வைஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம சவுத் இண்டஸ்ட்ரீஸோட மூவிஸ் வந்து குளோபல் லெவலில் ஒரு பெரிய ரீச் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெலுங்குல ரிலீஸ் ஆன நிறைய மூவிஸ் ஹிட் ஆயிருக்குது. RRR இருக்கட்டும், புஷ்பா ஹிந்தியில் பெரிய லெவலில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுச்சு. அந்த வகையில் இந்த படத்தை நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் இப்போவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. புஷ்பா லெவல் ரீச் இந்த படத்துக்கும் இருக்கும், பிளட் அண்ட் சோல் கனெக்டடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த க்ரோத் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள்? அட்டென்ஷன் ஓவரால் டுவர்ட்ஸ் சவுத் இந்தியன் சினிமா பக்கம் திரும்பி இருக்குல்ல? It had to be. I think it's been due, and it finally became a reality thanks to Rajmouli sir, and a lot of filmmakers who are doing amazing work. And end of the day, see, we're all, for any other country, we're all one country, and within the country we know it's different languages, different industries, but now, because of the technology, because of everything, now the lines have been blurred, and any good film, you will sit here in Chennai and you will hear about that one Telugu film being nice, one Kannada film being nice, one Bengali film being nice, and then you have access to watch it. So once audience started watching all films, it has become easier to say we're all one audience in the end of the day, and all we need to do is do good cinema, and people will enjoy it from whichever state it is. ஓகே சார். ஷூட் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸிக்யூஷன் போர்ஷன் எப்படி இருந்தது? ஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும், நார்மல் சீன்ஸாக இருக்கட்டும். It was a very difficult film to execute because of the locations and because of the backdrop of the film. Coal mines and all that, shooting conditions are very difficult. So it was a very difficult film to shoot, but it was very satisfying. Okay. Nani's unforgettable theatre experience movie na? I think it'll be Dasara on March 30th. Yeah. ஸோ ஒரு ஸ்டோரி அந்தளவுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒன்று இருக்கணும் சார். இதோட நரேஷன் போர்ஷன் அப்போயே உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் இருந்ததா, இது டெஃபினெட்லி ஒர்க் அப்படின்னு? 100%. I believed in it so much, and then I thought we were going to do something great. But what came out after the shooting is much above that. ஓகே. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆடியன்ஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் நீங்கள் எப்படி ட்ரஸ்ட் பண்ணுறீங்க? ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஃபீல் குட் மூவிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, சம்டைம்ஸ் ஒரு என்டர்டெய்னரை கேங் லீடர் மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் என்டர்டெய்னர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஷியாம் சிங்கர் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் உங்ககிட்ட இருந்து. ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? If I think I should understand audience, that becomes difficult. If I think I am audience and I am one of them, then it becomes easier because I just need to understand myself. So I go in that direction, and it always was proved right, and it always worked in my favor. So I'll continue that. ஓகே. நானியை வந்து என்ன விஷயம் புஷ் பண்ணும் சார்? பியாண்ட் ரிசல்ட், மூவியோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் தாண்டி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் கண்டினியூஸாக அண்ட் சர்வைவிங் அண்ட் ஒரு ஸ்டார் அண்ட் பர்ஃபார்மராக இருக்கிறதுக்கு என்ன விஷயம் உங்களை புஷ் பண்ணுது? It's love for cinema, just passion for cinema, and just love for being a part of stories which can take audience into a new world and make them forget all the daily stress. Just being able to do that is very, very exciting. டூ மோர் திங் கேட்கணும் அப்படின்னா, சந்தோஷ் நாராயணன் சார் மியூசிக், ஸோ அது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? I am a big fan of Santhosh sir, and how
he really brings in that native rootedness into cinema. And I think he did some phenomenal work for Dasara, and I'm really waiting for all of you to see what he did with RR. ஓகே அண்ட் சில்க் ஸ்மிதா மேம் ஃபோட்டோ இருந்தது. தட் ஒன் பிகம் ரொம்ப வைரல் அண்ட் இந்த மூவி மேலே இன்னொரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் அதிகமாக இருந்தது. எனி கனெக்ஷன் சார் உங்களுக்கு? Yeah, 100%. The central part of the film where it revolves around a bar called Silk Bar, and what's the connection with that is a film about. It'll be too early to reveal. தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக நாங்கள் அதுக்கு பயங்கரமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சார் ஜென்ரலி உங்கள் ஒப்பீனியன் அபவுட் தி கிரிட்டிக்ஸ் பற்றி என்ன நினைப்பீங்க நீங்கள்? Critics are very important, and then because the things they say a lot of times will make us understand what went wrong with the film and how we can better it for the next film. So a lot of times it is very, very important. I'm not a fan of when they do live reporting, when they watch in the theater, when they're watching and they're giving live reporting. I feel they are not enjoying the film. So that's the only thing. Otherwise, in general, I think critics and their opinion is very, very important because we get to understand from an different point of view how they looked at the film, what they liked, what they didn't like. If there might be things sometimes we agree with, sometimes there might be things we might not agree with, and when we agree with and we can better ourselves, right? So it's definitely a most important part of the whole setup. லவ்லி சார். சார் ப்ரீவியஸாக முன்னாடி இருந்தே வந்து தெலுங்கு சினிமா இங்கே ஹிட் ஆகுறதும் தமிழ் சினிமா அங்கே ஹிட் ஆகுறது இந்த கல்ச்சர் பார்த்துருக்கோம். ரீசெண்ட் டேஸ் அந்த கொலாபரேஷன்ஸ் இருக்குது. டெக்னீஷியன்ஸ் அங்கே கொலாபரேட் பண்ணலாம். சத்யன் சூரியன் சார், சனா சார் எல்லாமே கொலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கேருந்து இப்போ டைரக்டர்ஸ் இங்கே வந்து கொலாபரேட் பண்ணுறாங்க ஸ்டார்ஸ் கூட. இந்த ஹெல்த்தியான க்ரோத் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள்? This is not recent days. This has been there forever. In fact, in between maybe few years there was a break. But before, in 90s and 80s, you see all Telugu directors, Tamil directors, Telugu actors, Tamil actors, it was all industry here. It was all people used to work together and stuff like that. So it's again starting now, which is a very good sign. Nice thing, sir. FDFSக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க? I am really waiting for it, and then I can't really wait to watch this film in theaters with the crowds. So I think it will be madness in theaters. Lovely, sir. Few words to your lovely audience, fans. Thank you so much for all the love, and I think Dasara will get us much more closer, and I think you'll love the film. Please do watch it in theaters, March 30th, Dasara. Thank you, sir. Thanks for your time. பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும். Thank you so much. பாம்பே பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா நல்ல படங்கள் ஆஃபர்ஸ் இருந்தது. ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து கொஞ்சம் பேராசை அதிகமாக இருந்தது. அவர் வந்து யார் அதிகமாக பணம் கொடுக்குறாங்களோ அந்த படம் தான் பண்ணணும். எனக்கு வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லா இருக்கணும், அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணணும் ஆசையாக இருந்தது. பட் அப்பா வந்து கொஞ்சம் ராங் ஃபில்ம்ஸை சைன் பண்ணதுனால ஐ ஹேட் பேக் ஃப்ளாப்ஸ் அண்ட் ஐ ஹேட் இஷ்யூஸ் வித் மை ஃபாதர். அப்போவே எந்த வயசுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சார் சில உறவுகளில் வந்து நம்ம கட் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது? அப்போ என்ன வயசு இருக்கும் உங்களுக்கு? 14 விவரம் தெரிஞ்ச இவர் இருந்தால் நமக்கு சரி வராது நம்ம ஃபேமிலிக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. ரிக்ரெட் பண்ணுறீங்களா இப்போ? சான்ஸே இல்லை. ஒரு துளி கூட கிடையாது. அவர் இல்லாமல் நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம். 36 years, சென்னை வந்து 36 வருஷம், 36 years I have not seen him, I have not met him.